Hi everyone, welcome to my channel. This is Rekha Venkeshwarlu, Assistant Professor of Physics, Government Degree College for Women, Nalgonda. So, as a part of fundamentals of vibration in the present class, now I am going to discuss the topic compound pendulum, the determination of acceleration due to gravity. This is BSc Physics first year, first semester, that is Mechanics and Oscillations paper, Unit 4. So the contents of the present lecture are the first, we will discuss some background about the simple pendulum and the time period, finding the acceleration due to gravity by using the simple pendulum. Then after the limitations of simple pendulum in determining the small g value, then the determination of acceleration due to gravity using the compound pendulum. Lastly, we will see the conclusions of the lecture. Yes. All of you studied about the simple pendulum in your intermediate level that simple pendulum, it is a device in which we suspend a bob by means of a thread. Okay, sir. By using that, we can determine the acceleration due to gravity at any place. This is simplest experiment. Okay, what is that? I will draw the figure. So this is some rigid support. This is a thread or string and a point mass. A point mass is suspended by means of a thread. That arrangement is called simple pendulum. You know that. Okay, sir. So a small mass, a point mass is suspended by means of a thread from the point of suspension. This is called point of suspension. That arrangement is called as simple pendulum. So when this bob is pulled to a side and released, so that can oscillate like this. So this is the main position. This is the main position, right? So this is extreme position and it is also another extreme position. Okay, sir. Another extreme position. So here the bob can oscillate or vibrate between these two extreme positions. When the bob is pulled to a side and released, so that will oscillate about the main positions. So by doing the periodic motion. Yes. So there we use the formula to find the acceleration due to gravity. So what is the time period of simple pendulum? You know, 2 pi root of 2 pi root of L by G. Yes, sir. 2 pi root of L by small g. So squaring both sides, t square equal to 4 pi square L by G. From that, G is equal to, you will get 4 pi square, 4 pi square and L by T square. Okay, all these things you know, sir. By using this expression, we will determine the acceleration due to gravity. In this expression, what is small l? L is the length of the pendulum. That is nothing but the distance between this point of suspension, this point to the center of gravity. So this the center of gravity of this ball. T stands for time period. Time period is nothing but time taken to complete one oscillation. Suppose if you consider the time from one extreme position, the time taken to reach from one extreme to the second extreme and coming back to the same extreme position. So how much time taken? That time duration is called time period. The time taken by the bob to complete one oscillations. Okay, that is called time period. So using this expression, we will determine the acceleration due to gravity small g value. What is g value on the Earth's surface? 9.8 meter per second square, or in CGS system 980 centimeter per second square. Okay, so but there is some limitations.
some limitations in determination of G value using this simple pendulum experiment. So what are that limitations? What are the drawbacks? So the value found by using the simple pendulum experiment is not exact value, is not exact accurate value. So instead of that, we're using compound pendulum for the determination of small g value. So what are the limitations of simple pendulum experiment is, here the first one, the system of metallic bob together with the thread cannot be treated as a point mass. So in simple pendulum experiment, we consider the approximation that a point mass is suspended and massless thread we are using. A point mass is suspended by means of massless thread అంటాం. అంటే మాస్ లేనటువంటి ఒక థ్రెడ్ సహాయంతో ఒక పాయింట్ మాస్ను వేలాడదీసినామని చెప్తాం. కానీ యాక్చువల్గా మనము సస్పెండ్ చేసిన మెటాలిక్ బాబ్ కొంత మాస్ ఉంటుంది, అట్లాగే థ్రెడ్ కూడా కొంత మాస్ ఉంటుంది. అక్కడ మాస్లెస్ థ్రెడ్ అంటాం, పాయింట్ మాస్ అనేటువంటి అప్రాక్సిమేషన్ని తీసుకొని మన ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వన్ డ్రాబ్యాక్. నెంబర్ 2, ఇక్కడ మనకు సింపుల్ పెండ్లం ఎక్స్పెరిమెంట్లో ద మోషన్ ఆఫ్ ద బాబ్ అనేది లీనియర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ట్రీట్ చేస్తాం. కానీ యాక్చువల్గా అది వైబ్రేషనల్ మోషన్తో పాటుగా ఎంతో కొంత రొటేషనల్ మోషన్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి రొటేషనల్ మోషన్ అక్కడ మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం సార్. సో రొటేషనల్ మోషన్ ఇగ్నోర్ చేయటం అనేది కూడా సెకండ్ డ్రాబ్యాక్. ద థర్డ్ వన్, when the bob is oscillating or vibrating in the medium, that is air, so that will experience some buoyancy forces. కాబట్టి ఎయిర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, బయోఎన్సీ ఫోర్స్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, వాటిని మనం లెక్కలో తీసుకోం. కాబట్టి బై approximations, by neglecting these three things, there we have taken the formula T equal to 2 pi under root of L by G. From that, G is equal to 4 pi square L by T square. Okay. So when we consider these 3 points, that the value what we found by using the simple pendulum experiment is not correct. That's why you will get the small g value 9.68, 9.7 something. Actual value, accurate value 9.8 meter per second square. అంటే ద ఎర్రర్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సింపుల్ పెండ్లం ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా నువ్వు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లో స్మాల్ జీ వాల్యూ ఫైండ్ చేయటంలో ఎక్కువ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. కారణం ఏంటంటే, నెంబర్ 1, ఇక్కడ పాయింట్ మాస్ అని తీసుకుంటాం అక్కడ, కానీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం సస్పెండ్ చేసినటువంటి బాబ్కి పాయింట్ మాస్ ఉంటుంది, అలాగే థ్రెడ్ కూడా ఎంతో కొంత మాస్ ఉంటుంది. లీనియర్ మోషన్, ద బాబ్ మోషన్, మెటాలిక్ బాబ్ మోషన్ లీనియర్ మోషన్ అని తీసుకుంటాం. యాక్చువల్గా వైబ్రేషనల్ మోషన్తో పాటు సమ్వాట్ రొటేషనల్ మోషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, దేర్ వి నెగ్లెక్ట్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ బయోఎన్సీ ఫోర్సెస్. కాబట్టి డెఫినెట్గా దానికి ఎనర్జీ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ఓవర్కమింగ్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆసిలేటింగ్, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ డిక్రీజెస్ విత్ టైమ్. సో అక్కడ మనం ఎనర్జీ లాస్ అయినట్టుగా మనం ఏం తీసుకో. కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద కాంపౌండ్ పెండులం. దిస్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ పెండులం. So how we define the compound pendulum, sir? So you see this, any rigid body which is making oscillations through a point in it about a horizontal vertical plane is called as compound pendulum. So ikkada meer observe cheyandi figure ni. Ee figure lo S anedi point of suspension. Okay, so what is S, sir? Here S is nothing but point of suspension. I'm writing here point of suspension. So from there we are suspending that heavy body. Here G is nothing but center of gravity. Center of gravity. Okay, right, center of gravity. It looks, sir, any rigid body which is making oscillations through a point in it about a horizontal vertical plane is called as compound pendulum. So here S అనేటువంటి పాయింట్ మన బాడీలోనే తీసుకున్నాం. ఓకేనా?
ఎస్ దృష్ట్యా ఇక్కడ బాడీ అనేది నీకు ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది వెర్టికల్ ప్లేన్లో. Vertical plane, what is that? So this is the vertical plane. Here I am showing. So this is a vertical plane. Vertical plane లో ఇది ఈ విధంగా వైబ్రేటరీ మోషన్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్ అనే పాయింట్ దృష్ట్యా అది వెర్టికల్ ప్లేన్లో ఆసిలేట్ లేదా వైబ్రేట్ అయ్యే విధంగా మనం చేస్తాం. ఇటువంటి సిస్టమ్, దట్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ పెండులమ్. So once again I am repeating, a rigid body which is making oscillations, a rigid body which is making oscillations through a point in it about a horizontal vertical plane. ఇక్కడ మీకు పేపర్లో కనిపించేటువంటి ప్లేన్ వెర్టికల్ ప్లేన్. ఆ ప్లేన్లో ఇది మనం ఇట్లా దీన్ని ఆసిలేట్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాం. ఇక్కడ మనము ఎస్ అనే పాయింట్ దేంట్లో తీసుకున్నాం, ఏదైతే హెవీ బాడీ తీసుకున్నామో దాంట్లోనే మనము పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ తీసుకున్నాం. అదే బాడీలో ఒక పాయింట్ దృష్ట్యా ఒక వెర్టికల్ ప్లేన్లో ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే దట్ సిస్టమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపౌండ్ పెండులమ్. క్లియర్ సార్? నౌ సో హియర్ already explained, a heavy body suspended from the point of suspension S, where G is the center of gravity of that heavy body, right? When it is pulled to a side and released, that can oscillate as shown this flashlight, sir. So, okay, flashlight ఎలా అయితే మూవ్ అవుతుందో ఆ విధంగా ఇది ఇట్లా ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దెన్ అట్ ఎనీ యాంగులర్ పొజిషన్ తీటా, సో వెర్టికల్ తోటి తీటా యాంగిల్ చేసే పొజిషన్ అంటే జీ డాష్ వద్ద ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ జీ డాష్ వద్దకు వచ్చింది. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ వెయిట్? ఇట్స్ వెయిట్ ఎంజీ. Weight always acts vertically downwards. Here mg is shown vertically downwards at the point g dash. So this is the weight of the body, right? So this is what the distance between from the point of suspension to this center of gravity. This is called length, sir. Length, small l. Okay. So when the point G displays to the position G dash, then from the point S to G dash, this will be the L dash. This will be the length. In this triangle SGG dash, you observe the figure, triangle SGG dash, sin theta equal here opposite side by this hypotenuse, then GG dash will be, what is that? GG dash is equal to, you will get L sin theta. So this is L sin theta. Okay, sir. GG dash is equal to L sin theta. Sin of theta. L sin of theta. Okay. In triangle SGG dash, sin theta equal opposite side GG dash by SG dash. Then GG dash is equal L sin theta. Okay. సో నేనేం చేశాను, ఈ హెవీ బాడీని కొంచెం పక్కకి లాగి వదిలినప్పుడు అది సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎస్జీ యాక్సిస్ ఆర్ ఎస్ పాయింట్ దృష్ట్యా ఇట్లా వెర్టికల్ ప్లేన్లో అది ఆసిలేషన్స్ చేస్తుంది. వెర్టికల్ ప్లేన్లో ఇక్కడ రిపీటెడ్గా దాని యొక్క ఏమంటారు దాన్ని, వాట్ ఇస్ దాట్, దిస్ హార్మోనిక్ మోషన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఉంటుంది. సో ఏదైనా పొజిషన్ జీ డాష్ వద్ద దాని వెయిట్ ఎంజీ వెర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్, రైట్ సార్. దెన్ ఇక్కడ మనం యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటున్నాం, తీటా అంటున్నాం. ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ద టార్క్ ఈస్ గివెన్ బై, టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఫోర్స్ ఎంత, ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి ఫోర్స్ ఎంత, ఎంజీ. సో యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ నుంచి ఈ పాయింట్ కున్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎల్ సైన్ థీటా. సో దేర్ ఫోర్ టార్క్ టౌ బార్ ఈక్వల్ minus mg into L sin theta, where minus sign indicates that is what, restoring the torque, right sir. Now so but according to the torque formula, that should be equals to tau is equal to I alpha, right?
where negative sign indicates that the direction of torque is opposite to the angular displacement. We know that is the condition of simple harmonic motion. In linear simple harmonic motion, what we require? The acceleration, linear acceleration should be directly proportional to displacement and opposite direction. A proportional to minus x and rastam. అంటే ఏ ఎక్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్లో ఉంటూ ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ యాంగులర్ ఎస్హెచ్ఎం కదా, యాంగులర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో ఫోర్స్ ప్లేస్లో టార్క్ వస్తుంది. అక్కడ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. Since there A and X are in opposite direction, here our force and displacement are in opposite direction. F is equal to minus kx. So similar equation here we are writing the torque is opposite to the angular displacement. Kabatti torque tau equal to minus mg into L sin theta lo minus sign em cheptundandi, torque and angular displacement opposite direction lo untadane vishyaన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. But tau is equal to I alpha. We know torque tau equal to I alpha. Alpha is angular acceleration. Alpha is equal to what? D square theta by dt square. So equating these two, I alpha equal minus mgl sin theta. Let me repeat. First torque tau is equal to, we are writing minus mgl sin theta, equation 1. The second, but torque tau is equal to I alpha in terms of moment of inertia, where I is moment of inertia, alpha equal to d square theta by dt square. So around equations just say I d square theta by dt square equal minus mgl sin theta. Okay sir, I d square theta by dt square equal minus mgl sin theta. కానీ sin theta expansion ఏంటంటే theta minus theta cube by 3 factorial plus theta power 5 by 5 factorial and so on. When theta is very small, the second, third and fourth terms can be neglected. Only you can take the theta. So for smaller angular displacement, మనం ఇక్కడ కాంపౌండ్ పెండలం కొంచెం పక్కకి లాగుదిలా. So it is full very small, it is given very small angular displacement. So when the angular displacement is very small, then sin theta can be taken as theta. How? Sin theta expansion, you see this. In this, comparing to the first term, you can neglect the second term, third term, fourth term, and so on. Then sin theta is nearly equal to theta. So then this equation will become as I d square theta by dt square equal minus mgl theta. Sin theta place lo theta rasam. So therefore d square theta by dt square plus mgl by I theta. Okay, sin theta equal to theta first we are taken. Then I d square theta by dt square equal minus mgl theta. So I bring the I right side, d square t by dt square plus mgl by I into theta is equals to 0. But we have the standard differential equation of simple harmonic motion, d square theta by dt square plus omega square theta equal to 0. So comparing with that, what is omega square? Omega square equal to mgl by n. Okay. So what is omega? Angular frequency. I am writing here. Angular frequency omega square is equal to mgl by capital I. Right, sir? Then angular frequency omega to under root of mgl by n. There, then the time period is related with the angular frequency. We know what is that? T is equal to 2 pi by omega. T equal to 2 pi by omega. Okay, sir. 2 pi by omega. Right? So then that equals to 2 pi by this omega value root of mgl by I. Substituting that, you will get T is equal to 2 pi root of I by mgl. Okay. So then the time period of compound pendulum T is equal to 2 pi under root I by mgl, where what is capital I? Moment of inertia, m mass of the compound pendulum, g acceleration due to gravity, L is the length that is between point of suspension and center of gravity. Okay. Now, so here let us apply the parallel axis theorem, sir. What is that parallel axis theorem? I is equal I naught plus ml square.
If I naught is the moment of inertia of the compound pendulum about the axis passing through the center of gravity of the pendulum, and L is the distance between the point of suspension and center of gravity, then you can write I is equal I naught plus ml square. Okay. If k is the radius of gyration, then I naught equal to m into k square. All these basic points you studied in rotational motion in the intermediate first year, sir. From parallel axis theorem, what we are writing is I is equal I naught plus ml square. I naught is the moment of inertia about the axis passing through the center of the gravity. Yes, I will show here. Again, coming to the figure, with respect to the axis passing through this G, moment of inertia I naught anukunte, then the moment of inertia with respect to axis passing through this point S is equal to moment of inertia with respect to G, that is I naught plus m into x square. So here you one axis, here you assume another axis, sir. So G నుంచి పోయే ఒక యాక్సిస్ రెజ్యూమ్ చేయండి, S కు పర్పెండిక్యులర్ ఒక ప్యారల్ యాక్సిస్ రెజ్యూమ్ చేయండి. ఓకేనా? సో G దృష్ట్యా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I నాట్ అనుకుంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ ఎస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత అవుద్దంటే I నాట్ ప్లస్ m ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఈ డిస్టెన్స్ L కాబట్టి ml స్క్వేర్ రాశారు. I naught is equal to ఎంత అంటే m into k square, where k is the radius of gyration. Followed, sir. Okay. So మనం ఏం రాస్తున్నాం? If I naught is the moment of inertia with respect to the axis, perpendicular axis passing through this point Z, then the moment of inertia with respect to S, okay, that will be I naught plus ml square. That is written here. We are writing this with the parallel axis theorem. Okay. I naught equal to mk square. Then I naught equal to mk square, substituting that by taking m common, then k square plus L square, sir. Substitute that value here in the formula 2 pi root of I by mgl. Okay, followed, sir. So what I am writing, I is equal to I naught plus ml square. Then I is equal to I naught, that is mk square, okay, plus ml square, sir. So in this you take m common, m taking common, then you will get in bracket k square plus L square, k square plus L square. Substitute this value in this equation. Then t equal to 2 pi root of k square plus L square by gl. Okay, k square plus L square by gl, mm cancel. That equal 2 pi under root, writing L in the numerator, k square by L plus L square by L is L. So 2 pi under root of k square by L, put the bracket here, plus L whole by C. So where actually we have the formula for time period of simple pendulum t equal to 2 pi root of capital L by Z. So in the numerator capital L, where capital L place lo emochindi manaku, capital L equal to small l plus k square by L ochindi. So this is called equivalent length of the compound pendulum. So what I am saying, simple pendulum formula manaku t equal to 2 pi root of capital L by G. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ప్లేస్ లో ఏమొచ్చింది, k స్క్వేర్ బై L ప్లస్ స్మాల్ l వచ్చింది. కాబట్టి క్యాపిటల్ L ఈక్వల్ స్మాల్ l ప్లస్ k స్క్వేర్ బై L ని ఈక్వలెంట్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం అంటారు. ఇక్కడ స్మాల్ l అంటే ఏం తీసుకున్నాము ఫిగర్ లో, పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి ఉన్న డిస్టెన్స్ స్మాల్ l తీసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వలెంట్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ పెండులం అంటే స్మాల్ l ప్లస్ k స్క్వేర్ బై L. Okay, sir. So first equal to pi root of I by mgl. By using the parallel axis theorem, we are writing I equal I naught plus ml square, where I naught equal mk square substituted, m is taking common, k square plus L square, substituted this value in this equation, then 2 pi root of k square plus L square by gl, writing L into the numerator, k square by L plus L square by L, that is k square by L plus L whole by G. So therefore capital L called L plus k square by L is called the equivalent length of the pendulum. Okay. Now
Here, what is the center of oscillations? So we got the expression for equivalent length of the pendulum, capital L equal to small l plus k square by L, where small l ఏంటి? Distance between the point of suspension and center of gravity. S నుంచి G కున్న distance, small l అంటే ఇందా చెప్పాను. S నుంచి మనం హ్యాంగ్ చేసాం. G క్యాపిటల్ G అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. S కు G కున్న డిస్టెన్స్ని మనం స్మాల్ ఎల్గా తీసుకున్నాం. స్మాల్ ఎల్కి కే స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ అనేది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఎల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈక్వలెంట్ లెంత్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ పెండులమ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎల్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ బై ఎల్. కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్కు ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసామంటే కే స్క్వేర్ బై ఎల్ యాడ్ చేసాం. అంటే జీ కంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా కిందకు కే స్క్వేర్ బై ఎల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఎఫెక్టివ్ లెంత్ లేదా ఈక్వలెంట్ లెంత్ అంటాం. సో ఏ పాయింట్ వరకు అయితే మనం కే స్క్వేర్ బై ఎల్ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ తీసుకుంటామో that point is called as center of oscillations. So I will show here, again coming to the figure. Look sir, S నుంచి up to S నుంచి G వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఎల్ సార్, అవునా? S టు G వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ఏంటి మనకు? స్మాల్ ఎల్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ టు G వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఎల్. ఇప్పుడు నేను జీకి ఎక్స్ట్రా ఎంత యాడ్ చేస్తున్నాము? ఎల్ ప్లస్ దట్ ఈస్ కే స్క్వేర్ బై ఎల్, దిస్ మచ్, అంటే ఈ పొజిషన్ అన్నమాట. సో దిస్ పొజిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పొజిషన్ని, అంటే జీ నుంచి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఈ పొజిషన్ ఈ పాయింట్ వరకు తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. ఇప్పుడు ఎస్ నుంచి ఈ పొజిషన్కు ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనము ఎఫెక్టివ్ లెంత్ లేదా ఈక్వలెంట్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ పెండులం అంటాం. సో కాంపౌండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం అంటే దిస్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ టు జీ ప్లస్ జీ టు సంథింగ్ దిస్ పాయింట్, జీ టు దిస్ పాయింట్. ఎస్ టు జీ స్మాల్ ఎల్, జీ టు దిస్ బేస్ లైన్, దిస్ ఈస్ కే స్క్వేర్ బై ఎల్. ఓకే, ఎల్ ప్లస్ కే స్క్వేర్ బై ఎల్ టోటల్ వాల్యూ గివ్స్ ద equivalent length of this compound pendulum. Okay sir, right. So let us see some cases here, all these things discussed. So what is the maximum and minimum values of time period? So we got the expression for time period of compound pendulum, t equal to 2 pi root of k square plus l square by lc, right? Squaring both sides, we will get t square equal 4 pi square into k square plus l square by lc, right? T square equal to 4 pi square by z into k square by l plus l square by l is small l, right sir? So differentiating this equation with respect to small l, both sides with respect to small l differentiate cheste 2t dt by dl left side you will get, that equal to right side 4 pi square by g is constant, right? And d by dt of k square by l, k constant, radius of variation. So k square 1 by l differentiation minus 1 by l, then minus k square by l square plus d by dl of l is 1. So bracket lo minus k square by l square plus 1 వచ్చేది. When dt by dl equal to 0 అయితే then time period varies between maximum and minimum values. So dt by dl equal to 0 substitute చేస్తే time period value maximum minimum మధ్య vary అవుతుంది. ఇప్పుడు dt by dl ఈక్వల్ టు 0 ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇందులో మనకి ఈ ఈక్వేషన్లో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ పెట్టినాం అనుకోండి సార్, అప్పుడు మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ అంటే క్యాన్సిల్ అయితే -1 + 1 0 అవుతుంది. కాబట్టి dt by dl ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. కాబట్టి సో ద కన్క్లూషన్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనము ఏమని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ కన్క్లూషన్ అంటే దట్ ఈస్ when small l is equal to k, small l equal to k, that is the distance between point of suspension center of gravity equal to radius of gyration k అయితే then dt by dl equal to 0 అవుతుంది. dt by dl equal to 0 అయినప్పుడు d square theta by dt square is positive and t becomes minimum. When small l equal to k, dt by dl equal to 0, d square square t by dl square is positive and capital T becomes minimum. So okay, so substituting here, substituting l is equal to k, ఇందులో substitute చేస్తే ఏమొస్తుంది?
2 pi root of k square plus k square by L square plus L square by LC. So 2L square by LG, 1 LL cancel అయితే 2L by G. Okay, sir. So then by substituting that, you can write the expression T minimum equal to 2 pi under root of 2k by G. So time period formula lo k is equal to L substitute cheste, you will get the formula 2 pi under root of 2k by G. This is one case, sir. When small l equal to 0, then t equal to infinity. Small l equal to 0 అయితే t equal to infinity అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, దీంట్లో l మనకు డినామినేటర్లో ఉంది. l equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t becomes infinity. న్యూమరేటర్లో 0 అయితే దాని ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. అంటే when l is equal to 0, l equal to 0 అంటే the distance between point of suspension center of gravity. అంటే పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వద్దనే తీసుకుంటే, అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దృష్ట్యా అది ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే, ఓకేనా. సో పాయింట్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర తీసుకుంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటే ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే టీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం. టీ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి అర్థము? టైం పీరియడ్ మ్యాక్సిమం. టైం పీరియడ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఏంటి మీనింగ్? ద టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఆసిలేషన్ ఇస్ మ్యాక్సిమం, అంటే ఇన్ఫినిటీ. అంటే అది ఆసిలేట్ చేయదు అని అర్థం. కాబట్టి ఎస్ దగ్గర మనము సస్పెండ్ చేస్తే దట్ కెన్ ఆసిలేట్. అట్లా కాకుండా బాడీ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గరనే దాన్ని మనము సస్పెండ్ చేస్తే అది మనం దానికి కొంచెం పక్కకి లాగి వదిలినా కూడా అది ఆసిలేషన్ చేయదు అని అర్థం. అంటే టైం పీరియడ్ ఇన్ఫినిటీ. రైట్ సార్. సో వెన్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0, టీ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఆర్ టీ ఇన్ఫినిటీ. వెన్ ఎల్ ఈక్వల్ టు కే, స్మాల్ ఎల్ ఈక్వల్ టు కే, టీ ఇస్ మినిమం. That minimum value how much? 2 pi root of t 2k by g. Okay, sir. So in this present class, what we discussed is uh, the first we discussed the basics of the simple pendulum and what are the limitations in finding the g value by using the simple pendulum, or drawbacks in finding the g value by using the simple pendulum. So with that, we are using the compound pendulum. We discussed about its construction. After that, its theory part. First, we are writing the expression for torque tau equal minus mgl sine theta. First, if theta is very small, sine theta equal to theta consider. And the torque tau is equal to I alpha, that is I d square theta by dt squared, sir. Okay. Then by equating those two, I d square theta by dt square equal to minus mgl theta. From that, we are writing d square theta by dt square plus mgl I by I theta equal to 0. You compare this equation with the standard SHM angular equation, d square theta by dt square plus omega naught square theta equal to 0. Then omega naught equal to mgl by I, omega naught equal root of mgl by I. Then time period t equal 2 pi by omega, 2 pi root of I by mgl. By using the parallel axis theorem, the moment of inertia with respect to axis passing through the point of suspension, I equal I naught plus ml square, but I naught equal to mk square where k is radius of gyration. Then we got the formula t equal 2 pi root of k square by L plus small l by g, where capital L equals small l plus k square by L is equivalent to length of the pendulum. So there we define center of oscillation. What is that? Center of oscillation is nothing but k square by L. Center of gravity నుంచి k square by L distance లో ఉన్న పాయింట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటాం. ఎస్ నుంచి జీకున్న డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఎల్, జీ నుంచి ఇంకా ఫర్దర్ గా మన కిందికి మూవ్ అయితే k square by L distance లో ఉన్న పాయింట్ ని సెంటర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటాం. Then small l plus k square by all represents the length of equivalent length of the pendulum. There we have considered the two cases, minimum value, maximum value. When L is equal to k, t becomes minimum, that is 2 pi root of 2k by g. When L equal to 0, t becomes infinity, that is then the compound pendulum cannot oscillate. Okay, so these things were discussed in this class. Okay.